Sitges ha otorgat los premios a la millor música original a Yulia Protasova per Desastre, el millor guió a Benjamin Hindrich por Darun i la millor realització a Blava Terra de Marine Auclair i Darun de Benjamin Hindrich, es decir, es un ex aequo. Pasen a los premios del jurat Carnet Jove, composat por Ángela Sánchez, Arnau Querol, Borja López, Ignacio Garriga y Marina Figueras. Ha otorgado el premio a la millor pel·lícula de la secció Sitges Documenta a Grand Theft Hamlet de Penny Grills y Sam Crane. El premi del jurat jove a la millor pel·lícula de la secció oficial Fantàstic a competició ha recaigut en El baño del diablo de Verónica Franz y Severín Fiala. Pasen a los premios de la secció Brigadún, un jurat composat por Nerea Torrijos, Iván Villamel y Meritxell Civil. Premi Brigadún a la millor curtmetratge, premi Paul Nachi, al millor curtmetratge és para Céntrico, de Luso Martínez. Ahora pasen al jurat de la crítica, es decir, al más propio al vostre, es decir, al jurado de la crítica, el premi del jurado de la crítica, que también concedéis el premio al millor curtmetratge, patrocinado por Fotogramas, es para Chew, de Félix Dovern. Y el premio Citizen Kane a la mejor director revelación del festival es para Thibault Emin por Els. Y el premio de la crítica José Luis Warner a la millor pel·lícula de la secció oficial Fantàstica competició es para El baño del diablo, de Verónica Franz y Severín Fiala. ¡Qué silencio! No sé si o es muy pronto o vosotros mateixos. Premi Blood Window en un jurat composat por Douglas Bach, Roxana Ramos y Marc Canet. Blood Window es el premio a la millor pel·lícula de producció iberoamericana, es para Mi bestia, de Camila Beltrán. Premio también Órbita por el mateix jurado, también concedéis el premio Órbita a la millor pel·lícula de la secció dedicada al thriller, l'aventura i l'acció, i el premi recaigut en Zero, de Jean-Luc Hergulot. Secció Animat, un jurat composat por Bill Cobb, Verónica Buide y Juanjo Sáez. En el apartat de curtmetratge d'animació, el galardó ha recaigut en Free the Chickens, de Matus Bizarre. I el de la millor pel·lícula d'animació, el millor llargmetratge d'animació, A Memòries d'un caracol, de Adam Elliot. Pasamos a los premios del jurat Méliès d'Argent, la millor pel·lícula de producció europea, en un jurat composat por Victoria McCollum, Marisia Nikitiuk y Alex Mendivil. El premio al curtmetratge, al millor curtmetratge europeo, es para Meat Puppet, de Eros 5. Y el premio a la millor pel·lícula de gènere fantàstic europea ha recaigut en Animale, de Emma Benestan. Premio Noves Visions. Jurat composat por Olivia Cooper-Habidjian, Rebeca de Paz y José Enrique Monterde. Millor curt, Noves Visions, petit format, ha recaigut en Seiguf, de Fabián Podesua. I la pel·lícula, el millor llargmetratge, ha recaigut en el apartat de millor direcció a Grazia Tricarico por Body Odyssey, i la millor pel·lícula de la secció Noves Visions ha recaigut en A Desert, de Joshua Erkman. Passem a los premis del públic. Primero, la sección Midnight Stream. Premio del públic a la millor pel·lícula d'aquesta secció a Die Alone, de Lowell Dean. Se va veure dintre del marató de la nit més zombi. Premi del públic Panorama Fantàstic. Premi de la secció Panorama Fantàstic a la pel·lícula coreana Handsome Guys, de Nam Dong-hyuk. Premi del públic Focus Asia, es decir, la millor pel·lícula de producció asiàtica del festival a Dead
Talents Society de John Su, película de Taiwán. Premio del públic Sitges Collection, premio de la sección Sitges Collection a la millor pel·lícula és també per a The Talents Society de John Su. I el gran premi del públic a la millor pel·lícula de la secció oficial Fantàstic, patrocinat per La Vanguardia, ha recaigut a Strange Darling de Gigi Molnar. Y això són els premis que, bueno, me parece que trencat el silenci. Està bé. Bueno, pues passem als premis de la secció oficial Fantàstica de competició, que suposo que seran més bulliciosos. Endavant, Lisa. Thank you for all the juries, international juries of this section. Okay, Lisa, thank you for being here. And endavant. All right. Okay, I have my notes. So for Best Cinematography, we have Giovanni Ribisi for Strange Darling. For Best Music, which is sponsored by Dark, we have Dai Hexen for Free Waka. For Best Special Visual or Makeup Effects, we have the team of Digital District Machina Infinitum for Else. For Best Screenplay, sponsored by Kaya Bank, sorry. Yes. Aaron Schimberg for A Different Man. For Best Actor, sponsored by Cupra, we have two. We have John Lithgow and Jeffrey Rush for The Rule of Jenny Penn. For Best Actress, we have Christine Forsyth for Desert Road. Best Direction, sponsored by Moritz, we have Soi Chang for Twilight of the Warriors, Walled In. And for a special jury award, we're gonna have, do you wanna say? Oh? Yes, for the special jury award, Exuma. Young Hume. And then finally, our best feature film, The Devil's Bath, Veronica Franz and Severin Fiala. A nivell de números, dir-vos que a dia d'ahir ens van quedar amb un 0,5 menys que l'any passat, o sigui que hem notat profundament la pèrdua del Retiro. Tot i així, és un any igualment rècord per nosaltres perquè traspassem igualment la barrera dels 800.000 euros i ens hem situat en 827.124 a dia d'ahir, amb 2 dies de festival encara per davant. Per tant, igualment estem molt contents amb els resultats. El que dèiem, és una recaptació molt bona perquè la gent ha apostat sobretot pels abonaments, packs, cosa que demostra la fidelitat del públic de Sitges, que ens ha recolzat un any més. Després de 2 anys que vam arribar gairebé a un 20% de creixement, si haguéssim tingut el Retiro ens hauríem mantingut igual. Molt bé. Sí. De totes maneres, també dir que l'escorxador ha funcionat d'una manera molt bona, ha sigut molt ben rebut per el públic i estem molt contents també de la qualitat de les projeccions. És una sala petita i de la mitjana d'assistència, que ha sigut espectacular, que és una sala que ha vingut per a quedar-se d'alguna manera. Molt bé, hola. Tres guardons, per de visual, al fons. Bueno, es una pregunta para el jurat, si nos podríais explicar un poquito el porqué, el criterio para escoger el baño del diablo, que además ha tenido un aplauso de todos y estamos creo todos muy contentos. I think it's a movie which works on every level. I think that cinematography is gorgeous and the frames constantly. It's like very pictorial, and the actors are amazing, especially the girl.
You know, there is a shot inside it, the confession shot, which I think is one of the high moments, you know, during this festival. And I enjoy every moment of this film personally, and I was very happy that all the jurors has the same feeling than me, you know, and I knew the work of the two directors, and Since Goodbye for me. So I like also to think that we are awarded people who are working in a certain way. I like also the fact that the film is made by a couple, you know, and romantic couple, but a couple, you know, and basically we can see how, you know, a female and a male director can join their sensitivity to make a very, very unique film. So I think it's a good balance, I think, you know, for the revolution that we are knowing actually, you know, with all the quota, you know, and things like that. I think it was a nice touch to award this couple, you know. But I found personally the film absolutely fascinating, you know, and you know, we have seen a lot of film, 43 film, and some of them are, you know, disappear very quickly, but this one stay, and we saw it at the very beginning, so this one stayed very much in at least in my memory. But I know that yesterday when we did the deliberation with the other people of the jury, this film was still there, you know, immediately. It was there, you know, and you know, so it was, I must say, an easy choice. Thank you. Bé, personalment us he de dir que és una pel·lícula que està molt bé a tots els nivells. La fotografia és espectacular, també ho és el muntatge, també és l'actuació, sobretot del personatge femení. El rodatge és molt rodó. M'agrada que sigui una pel·lícula en la que hi hagi una dona protagonista, que hi hagi també una directora dona. És fantàstic i m'encanta la feina que han fet. El premi és la feina que han anat realitzant per arribar fins a aquesta pel·lícula. M'agrada molt i ens ha agradat a tots que sigui una pel·lícula dirigida per una parella, un home i una dona que combinen les seves visions de direcció per acabar oferint un film excel·lent i molt equilibrat, cosa que és una revolució pràcticament. És una pel·lícula que personalment trobo fascinant. Algunes pel·lícules les acabes de veure i ja no te'n recordes, amb aquesta no passa això, queda a la retina, queda a la memòria, i ahir quan vam fer el sopar de deliberació amb el jurat, aquesta pel·lícula de seguida va sortir sobre la taula. Per tant, felicitats. Somebody want to say something about this wonderful film? Yes, The Devil's Bath impressed all of us pretty much equally, I think. It was a film which reached every single member of the jury very strongly. It has a great deal of measured elegance in the telling. So although the story is very melancholy and sad, leading to a terrible, tragic climax, the pacing of the story is extremely well handled. So as we slowly enter the lives of these people in this period in time, we are always being drawn slowly, inexorably towards the explanation of the horror behind the situation. And there's a harmoniousness about the way that the film deploys all of its various techniques, the camera work, the cinematography, the acting, which is phenomenal, the pacing. There is generally, across the board, a harmony of intent on this film. And I think that's really what impressed us, because we couldn't find anything that was not working. The music, for instance, is also very, very effective. So yeah, it was one of those films where when we all sat down together, we realized that we were all in complete agreement that every aspect of the filmmaking art had been handled with incredible sensitivity and creativity. Yeah. Sí. Us he de dir que El baño del diablo va ser una pel·lícula que ens va impressionar a tots, ens ha colpit a tots els membres del jurat d'una manera molt forta. Pensem que és una pel·lícula que té una gran elegància a l'hora d'explicar-nos la història, que barreja melancolia, tristesa i que arriba a un clímax molt elevat, que està molt ben portada des del principi fins al final.
que a més sempre ens va conduint lentament per anar-nos introduint en l'horror de la història i de la situació. És una pel·lícula molt harmoniosa, amb una fotografia excepcional, també amb un treball excepcional per part dels actors, i realment ens ha deixat a tots impressionats. Realment us he de dir que no li vam saber trobar cap defecte, perquè la música també és perfecta i tots vam estar d'acord en que era una pel·lícula extremadament sensible i creativa. Hello. Sorry. These days, talking with many colleagues and about the movies we have seen, many of us agreed that The Devil's Bath was like the obvious choice, because many of us thought that there was a lot of difference with this movie and the others. So my question, and it has won the Young Jury Prize, the Critics Prize, so it's been the best one. My question is, if other movies have been candidates, or honest candidates, or if you have thought to give a prize to another movie, maybe not that perfect, but interesting in many ways. We all had different, well, todos teníamos distintas favoritas, pero todos coincidíamos con el de verdad en que era una película excepcional y maravillosa. Luego tenemos los que son los personal favorites de cada miembro del jurado, ¿no? Entonces sí ha habido discusión, pero todos estamos de acuerdo en que esta película era incontestable. ¿Sería posible decir los personal favorites de cada uno? Sí se puede, ¿eh? That's a tricky question. Just curiosity. We don't want to go there. I see some perversity in your question. I'm just curious. You know, when you're a member of a jury like that, you know, what is important is find a movie for the big award, find a movie that make everybody agree, you know, that was very, very important, you know. We are all very different sensitivity, and it's great when you have a movie coming and all the different points of view on it make it the best film that we saw here, you know. So it's very important. Can I just add that that I feel that all of our favorites are reflected on this list somehow. Yeah, absolutely. Absolutely. But the big prize, we were all agreed about it. Yeah. So it's why it was actually very easy, you know. And since the beginning we were talking about this film. Since the beginning of the festival we were talking about this film. So it was really easy. You know, I have been a member of jury in many different jury, and it was not as easy like it was yesterday night. You know, sincerely. I will say though that every film in the competition was wonderful and had its own strengths. So, you know, there's a lot of favorites in there that we didn't get to give an award to, but it was a wonderful programming and very strong and very difficult, you know, to choose just a few. But we can say something, you know, I think that we don't let behind a film that one of us was loving very much. I think that all the things that we love, sometime, you know, on our side or, you know, is into the list. We have no regret. Something else to maybe to add as well is that sometimes when you try and reach agreement between 5 people, you can tend to take the easy route to agreement and end up with a choice which everybody likes a little bit, but nobody feels really passionate about, but at least you agree. We didn't want that to happen, and that didn't happen in this case, because when we talked to each other about The Devil's Bath, we immediately came to agreement on the fact that it's a great film. It wasn't well, as long as we all agree, then okay. It was definitely a movie where we sat down together and said, well, The Devil's Bath, obviously. It was one of those films that we all agreed on immediately and had a very positive feeling about. ¿Alguna pregunta más? Bueno, perdona. Quan un és membre del jurat és molt important trobar una pel·lícula en la que tots els participants, tots els jurats estiguem d'acord,
I és difícil a vegades perquè cada un dels membres té una sensibilitat diferent i el que va passar aquest cop ahir és que tots, absolutament tots, vam creure que aquesta era la millor pel·lícula. Evidentment, tots tenim les nostres preferides, els nostres pics, però d'alguna forma totes surten en la llista de premis de la secció oficial. El Gran Premi va ser extremadament fàcil de decidir. Des del principi del festival, des del moment en què vam veure aquesta pel·lícula, ho vam tenir clar. Participar en un jurat a vegades no és tan fàcil. Tots vam tenir molt clara que aquesta pel·lícula tenia moltíssima força, era meravellosa, que de fet totes les pel·lícules de la secció a competició eren fantàstiques, però tots d'alguna manera vam optar per aquesta, vam tenir molt clar que havíem de votar aquesta. És veritat que tota la resta de pel·lícules estan a la llista amb algun premi o altre, per tant no ens sap greu també haver votat aquesta. I hem de dir que tots els 5 membres vam tenir molt clars, a vegades quan hi ha votacions i deliberacions del jurat es tria el camí fàcil i s'acaba elegint la pel·lícula que més o menys agrada a tothom, tot i que ningú se senti molt apassionat per aquell film. Aquest no ha estat el cas. Aquí The Devil's Bath ha sigut la pel·lícula que tots hem pensat que era fabulosa i per tant vam seure a la taula i vam dir li donem a Devil's Bath, esclar, oi? Pues no hi ha temps per més. Gracias por vuestra presencia, es una mica calladeta, pero está bien. Y gracias a todos por todo el jury. Thank you very much for your busy days and to enjoy with us the festival. Thank you very much. Thank you. Thank you.